Kilimo Chapa, kipindi kinachokuelimisha, kukujuza na kukupa mwanga katika kilimo. Kipindi kilichorahisishwa hatua baada ya hatua kwenye safari ya kilimo na biashara. Nia yetu ni kukupa ujuzi kwa njia ya vitendo, haswa kwenye maeneo ya ufugaji, upanzi wa mimea, magonjwa, magugu na hata wadudu. Tunakupa fursa ya kufahamu kilimo kwa kina. Ungana nasi kila siku ya Ijumaa saa 12 jioni katika Kilimo Chapa, makala yako kwenye runinga uipendayo, Maisha TV. Kilimo Chapa, kipindi kinachokuelimisha, kukujuza na kukupa mwanga katika kilimo. Kipindi kilichorahisishwa hatua baada ya hatua kwenye safari ya kilimo na biashara. Nia yetu ni kukupa ujuzi kwa njia ya vitendo, haswa kwenye maeneo ya ufugaji, upanzi wa mimea, magonjwa, magugu na hata wadudu. Tunakupa fursa ya kufahamu kilimo kwa kina. Ungana nasi kila siku ya Ijumaa saa 12 jioni katika Kilimo Chapa, makala yako kwenye runinga uipendayo, Maisha TV. Suzi, hebu kamwone. Yule dem tulikuwa tunaambiwa. Kwani amefanya? Hizi shop zote 3 ni zake. Na next door anachukua pia. Na imagine tuko na haka ketu kamoja tu. Na ni bodyguard zako na wana. Nasikia wanamshughulikia everything. ATM zake, credit card zake 24/7. Hadi usiku. Kwani 24/7 inamaanisha? That means anamlipia hata bill zake pia. KRA, NHIF, UEFA. Anafanywa zote akiwa ametulia tu hivi. Kitu kingine nasikia ni eti so secure. Kwani kuna banki yake, si mtu kama hizi utakamtoa nenda kwa bank. Nasikia hiyo katu hivi. The whole day kwa tablet akifanywa kila kitu. Na hapo bodyguards wake ndio umpelekea do kwa majuu. Unaona wale wawili wa soap au fanya bulk payments. Nilisikia ni ati local accounts zake, foreign accounts zake anashughulikiwa. Aki no wonder business yake imegrow hivyo Lazima kuna banki yake special. Your banking team is at your fingertips. Go digital. Visit coopbank.co.ke and click on New Internet Banking. Suzi, hebu kamwone. Yule dem tulikuwa tunaambiwa. Kwani amefanya? Hizi shop zote 3 ni zake. Na next door anachukua pia. Na imagine tuko na haka ketu kamoja tu. Na ni bodyguard zako na wana. Nasikia wanamshughulikia everything. ATM zake, credit card zake 24/7. Hadi usiku. Kwani 24/7 inamaanisha? That means anamlipia hata bill zake pia. KRA, NHIF, UEFA. Anafanywa zote akiwa ametulia tu hivi. Kitu kingine nasikia ni eti so secure. Kwani kuna banki yake, si mtu kama hizi utakamtoa nenda kwa bank. Nasikia hiyo katu hivi. The whole day kwa tablet akifanywa kila kitu. Na hapo bodyguards wake ndio umpelekea do kwa majuu. Unaona wale wawili wa soap au fanya bulk payments. Nilisikia ni ati local accounts zake, foreign accounts zake anashughulikiwa. Aki no wonder business yake imegrow hivyo Lazima kuna banki yake special. Your banking team is at your fingertips. Go digital. Visit coopbank.co.ke and click on New Internet Banking. Kilimo Chapa, kipindi kinachokuelimisha, kukujuza na kukupa mwanga katika kilimo. Kipindi kilichorahisishwa hatua baada ya hatua kwenye safari ya kilimo na biashara. Nia yetu ni kukupa ujuzi kwa njia ya vitendo, haswa kwenye maeneo ya ufugaji, upanzi wa mimea, magonjwa, magugu na hata wadudu. Tunakupa fursa ya kufahamu kilimo kwa kina. Ungana nasi kila siku ya Ijumaa saa 12 jioni katika Kilimo Chapa, makala yako kwenye runinga uipendayo, Maisha TV. Wow, thank you for your time. How juicy. Juicy. Juicy fruit, juicy fruit, juicy.
evening and welcome on board tonight. You're watching Maisha Prime News. My name is Rida Chebet Kering. But first, let's have a look at our top stories. Alikuwa anaona kaa ni ghost, lakini tukazungumza naye nikamhoji, bana tunasikia wewe ulikuwa umekufa, tumekushika. Akasema hata sina habari. Counties, all communities of Rift Valley, they are all represented here. And we have said moving forward, it is going to be issues that will define the leadership and processes of government. It is going to be issues. It's not going to be about tribes. Welcome. A section of leaders drawn from the Rift Valley region today held a meeting to deliberate the economic well-being. The Rift Valley Regional Economic Forum brings together elected leaders such as governors, senators, MPs and MCAs from the vote-rich region and who are allied to Deputy President William Ruto. Also in the meeting are professionals and opinion leaders from the region. At least 70 elected leaders from the Rift Valley have formed a 14-member technical committee to craft the region's economic and political agenda ahead of 2022 polls. As you can see the gathering of leaders here, it is about all counties, all communities of Rift Valley. They are all represented here. And we have said moving forward, it is going to be issues that will define the leadership and processes of government. It is going to be issues. It is not going to be about tribes. It's not going to be about individuals. It is about the issues which the people of Rift Valley and their leaders believe that these are issues that government must tackle. The team will in the next week firm up what the leaders said would be the region's negotiations with the Deputy President William Ruto. Thank you. I think what the President has done in Nyanza by opening projects is good. We support. But again, water remains a cardinal need for the people of Rift Valley. When it comes to Aurora and Kimwarer, even those projects were stopped. And Itare, they are still a priority for the people of Nakuru and for the people of Elgeyo Marakwet, which as leaders we are saying we are committed that these projects be seen through. If it is going to go to the next government, which I believe we are going to be forming, so be it, it is still going to be our priority. We will want that government to deliver. The leaders, who include 5 governors from the Rift Valley, said they will then move to the grassroots to interact with Wananchi to popularize their agenda before holding discussions with Ruto. And we will be discussing these issues with Deputy President William Ruto, who is going to be one of the candidates for election in 2022. He comes from Rift Valley. But we don't want to assume that he knows the problems of Rift Valley because he is a national leader. We don't want to assume and go to bed that he will solve our problems. We will be also coming with issues of Rift Valley and telling him, these are the issues we will want you to deliver. Tell us if you want to deliver them, we are together with you. If you don't want to deliver them, then give us the opportunity to look. The governor said that like other regions which are pushing for broad-based negotiations with William Ruto, they will be seeking a date with the deputy president. The governor outlined agriculture, conservation, water, infrastructure as some of the issues that formed part of the agenda. The underground water in Turkana, even if it will demand desalination, will be required. We have also looked at issue of infrastructure. We believe that Rift Valley, which constitutes 31%, 38% of the total Kenyan landmass, still needs access. A lot of areas are still rural, they have no access, so roads are still a priority. And the rest of the infrastructure, including the
the infrastructure from Lamu crisscrossing across the northern parts of the country, including Rift Valley, is still a critical area that government must invest to be able to unlock the potential here. Other governors present included Nandi's Stephen Sang, Bomet's Hilary Bachok, Osin Gishu's Jackson Mandago, and Baringo County boss Stanley Kiptis. Bahati MP Kimani Ngunjiri said the Rift Valley will be a haven of peace in the 2022 polls and that leaders from the regions will endeavor to ensure that. Kwa uchaguzi ambao umekuja na mwingine umekuweko kwa watu regions kukutana na kuweza kuwa na mapendekezo ya mipangilio yao. Sio nyingi. This is very unique. Na tunashukuru kwa sababu ya leadership ambayo tuko nayo ya Rift Valley na kujiweka pamoja na kuzungumza. Na ninakubaliana na governor vile amesema hapa, hatutaki kuassume ate our candidate deputy president Ruto ate akiingia anajua shida zetu zote. I agree and we have agreed all of us here. He will be very busy looking the whole Kenya na outside even Kenya, investment na kila kitu yote. Kwa hivyo lazima tujipange ili na sisi tukue na mpangilio wetu. Watoto wengine wakija kumuona, hata si watu wa Rift Valley, tunamuona, tunapendekeza nini? Mambo yetu. Na msisahau, hata mambo ya amani tumeyazungumzia sana. Kwa sababu hatuwezi kukubali baada ya mwaka 5 kunakuwa mzukazuko. Hiyo tumekataa. Tutakaa na amani na kupendana. Saa hii hata wale wanajaribu kuja kuincite Rift Valley. Mkalenjin anajiuliza, ninakuwa incited nipigane na nani? Mkikuwa anajiuliza, ninakuwa incited nipigane na nani? Muluya iko huko the same. Mjaluo iko huko the same. So this thing is so good for us. Na msione ni sisi peke yetu. After this tunaenda mashinani. Maisha TV. And a section of leaders are calling on the government to sensitize the public on early voter registration in preparation for the next year's general election. Public Accounts Committee Chair Opiyo Wandayi challenged the governors to bridge the existing gap for the youth who lack identification cards to register as voters. The Ugunja MP said that as the community they must be prepared before seeking support from outside. According to the IEBC's 2017 voter registration, the 4 Nyanza counties of Kisumu, Siaya, Homa Bay and Migori had a combined total of 1.8 million voters. With the onset of coronavirus, these numbers may be less, with many youths lacking the identification cards to register as voters. Public Accounts Committee Chair Opiyo Wandayi alluded that the country could easily find itself in a time bind if key players do not begin paying attention to the elections, especially voter registration. As a people, we must be prepared. Before other people can support us, we must be prepared ourselves. And how do we prepare ourselves? We can only do so by ensuring that our people, our young people, are capacitated, are supported to acquire the critical documents, that is national ID card and the voter's card, early enough before we run out of time. We don't want our people to wait for the last minute mass voter registration to start running around. Ahead of the 2017 elections, mass registration was done in 2014 and 2017 despite the existing provision for continuous registration. The Ugunja Member of Parliament called on leaders from Nyanza to wake up and start mobilizing and supporting the youths and those without ID cards to register as voters, saying the next year's election is pivotal. And all our leaders, both elected and unelected, it is our duty to support our people, to be able to have the ID cards and eventually the voter registration cards. It's an election that we cannot go into lazily, hoping that somehow things will work for us. We must prepare in advance. He called on the governors from Luo, Nyanza counties to pull resources together and complete the last mile of the projects initiated by the national government. This comes after completion of a 3-day visit by the president last week. Asante sana, Your Excellency. Karibu ongea na watu. Asanteni sana, tuketi. Thank you. Hebu tusalimiane tu pahali tulipo. Asante. Asanteni sana.
Mimi nataka kusema ya kwamba niko na furaha tele sana siku ya leo. Na furaha yangu ni kwa sababu tuko hapa kutimiza ahadi ambazo tukiwa pamoja na baba tulisema ya kwamba tunataka kuona maendeleo. Reporting for Maisha TV, I'm Mogashane. And residents of Ngelani in Machakos County are up in arms over the mushrooming of multiple unlicensed quarries within their community. The residents say the mining activities have resulted in insecurity in the area and are now calling on the government to ensure the matter, which is before the Machakos Land Environmental Court, is ruled in their favor. Sasa hiyo kitu imetokea kwa roho zetu. Kwa ajili hatuna nguvu ya kujisukumia. Tunaona tunasukuma tu. Tunaendelea na kufinyiliwa kwa ukuta ambao mali hatuwezi kujitoa. Juu hatuna mali ya kwenda pengine. Juu tumezaliwa hapa, tumelelewa hapa, tumesekea hapa. Kama mimi mkiniangalia, mimi ni mama mzee wa miaka mingi. Na nimezaliwa hapa, nimelelea hapa, niko na vijukuu hapa. Sina mali yoyote ya kwenda hapo, isipokuwa ni hapa. Sasa naomba serikali itusaidie. Hiyo wanyanyasaji wanataka kunyanyasa sisi, waondoke na watoe askari kwetu. Sisi hatuna mambo mingi na hao watu. Hao watu wa Kwale wanakata mawe hapa, hakuna shilingi hata inaweza saidia mtoto, na tuna watoto tunasomesha, wanakuja na nyaka tu maela sana wanaenda. Environment stakeholders in the North Rift region have decried degradation of Mount Elgon Forest and Mount Elgon Water Tower that serves the North Rift and part of the Western region. The stakeholders have called on urgent measures to save the tower and deal with those destroying forest cover. Speaking during the Rapid Response Initiative set to restore the Kiptogon Forest in Endebess constituency, they called on the environment stakeholders to raise awareness about the conservation of the environment in the region. Planting of the trees is just half the story. Nurturing of the trees is the rest of the story. And we cannot nurture the trees without the community. Basically, we want to join all those people who have put in a lot of effort in restoring this particular mountain by complementing each other. We are working very closely with the Jumbo Church. Of course, we'll have an event here in the month of October to raise awareness of all the ecosystems that we have in this Mount Elgon. Residents of Umoja in Nairobi Eastlands area lit bonfires along the road to protest demolition of their businesses. According to the residents, they were not given adequate notice on the intending demolitions by the area leaders. Kani hospitali na jengo mlianza na container kwanza 3 ingekuwa ni NMS wanabomoa ile tingatinga ingekuwa imeandikwa NMS. Na hizo lorries ingekuwa zimeandikwa NMS. Wapi? Ziko wapi? Plates hakuna walitoa. Sawa. Na wenyewe hataki kuwa responsible enough watuambie sisi wenye tuliwachagua, wanatuambia tufai kuuliza maswali. Who has the power? Is it me or is it the MCA? Watuambie saa hii tunataka. Kwanza hapa unajua ni more than 50 people wanafanya kazi na si hata 50 wenyewe, kuna watu wengine bado wanakuja wanapata kazi hapa. Tunasomea hapa. Unaona kunaendelea demolitions na kuna kazi inasemekana inaendelea hapa. From 2 weeks ago hatujafanya kazi, hakuna kitu inaendelea. Hii kiwanja watu wenye wako hapa, I think we are about 70 people. Kati ya hao watu 70 niseme 90% of us tuko youth below 35 years. Hata ni below 30. Sure. Sasa MCA hujawahi kuja hapa utu address like youth, hatujai kuona hata mimi by the way hata sijui MCA sijai muona.
ungekuja uongee na sisi kama vijana, utuelekeze, utuambie hivi na hivi na hivi, niko na project. Hatungekata, hata hatukatai hata saa hii, lakini what you are doing si fair. Wazazi wanapata chakula kupitia kiwanja, haswa vijana. Chakula kinatoka hapa. Saizi wamefunga kazi, wamebomoa. Chakula kitatoka wapi? Tutatoa wapi chakula tukiekelea mezani? Cha pili, mimi kama mwana youth nikipatikana nimeiba pale, watanipiga. Wakinipiga wataniulia nini? Bure tu. Haswa wamekuja wameanza kubomoa, hamna notisi ya kwamba mnapaswa kuhama. Ya tatu, masaa 24 utahama vipi? Hauwezi, manake unafaa kupewa muda, ujipange, ujue mahala ambapo utakapoenda, ujistiri kwa saizi, alafu ukishapata sehemu ya kwenda, unaondoka unaenda kwa amani. Lakini vijana wamepigwa kwa saizi, Ochenka kwa buti, hatujui yuko wapi. And panic has gripped a village in Teso North Sub-County after a dead man they supposedly buried a month ago resurfaced. According to family and relatives, Daniel Ebere Epai reappeared at home on Saturday morning alive and in good health. In April 2021, the family of Daniel Ebere Epai had confirmed that their son had been shot dead by the police officers after a robbery incident and went ahead with burial arrangement. But a month later, it was confusion, fear and joy for residents of Apakori village in Teso North Sub-County who are still in shock after Ebere turned up in the village alive and in good health. Daniel, sisi tumekuzika, tumekusahau, na umetokezea wapi? Alikuwa anaona kama ni ghost, lakini tukazungumza naye nikamhoji, bana tunasikia ulikuwa umekufa, tumekuzika. Akasema hata sina habari. His family and friends took to their heels in different directions for fear of Ebere's ghost had come back to haunt them. For the body, but my sisters, my nieces, my father, and a few others positively thought the late was our nephew. Others, like Mary Ebere, even went to the gravesite to confirm if the said young man had resurrected, only to find the grave intact. Kifika huko kaburi naye bado yuko. Kasema mwenye nilizika hapa alikuwa amevaa suti. Na Daniel kule amevaa jinsi. Itakuwaje huyu mwenye yuko kule ni Daniel na huyu mwenye amelala hapa ni nani? Nikakimbia nikaenda nikamuita ndugu yangu. Upon being questioned, Daniel Ebere Epai said he had no idea he had been killed and even buried a month ago. Kufa na mimi sijakufa. Makosa si kwangu. Kama ni mimi ndio hakuna mtu mwenye anajua. The family is now appealing to the government to exhume the body of the man they mistakenly buried in their land ahead of a Teso ritual to cleanse the home. Wafumbue huyu jamaa ambaye sio wetu, ndio tupate nafasi ya kurejesha yule nyumbani, manake mila na desturi ya Kiteso lazima tufanye sherehe ya yule kuingia, na hawezi ingia kabla huyu hajatolewa. Maisha TV. And we move to Bungoma County, where boda riders in Bungoma town are decrying rising cases of insecurity in the region. Led by their chairperson, they say that despite the efforts by police officers to ensure the security is enhanced in the region, they are not well equipped. Philip Simiu has the details. Fear and mourning continue to escalate in Bungoma town as boda riders laments over frequent murder of their fellow motorists. Nikarani ama secretary wa this stage, nikiwa hapa naomboleza mandugu zangu ambao tumepoteza kwa muda mrefu sana. Tena sasa nikiongea hivi tuna ndugu yetu mmoja ambaye tulikuwa naye Jumamosi na sasa hatuko naye. The riders said they have lost more than 5 boda riders with the cause of their death remaining unknown. Tumepoteza watoto wengi sana kama vijana wetu na serikali ya Bungoma imetulia. They are criticizing Bungoma County government for looking down on them over the security matters as they continue losing their colleagues. Land Cruiser Bungoma County haina hata moja. Inapea OCS lori kubwa itembee ifukuze waizi lori kubwa, itafukuza itashika aje. Tunaelewa kwamba Bungoma town it belongs in Bungoma South. But we also need total security. Itupatie Land Cruiser, hata maaskari wetu wakitembea waweze kuingia pako ndani kufuata waizi wako.
On other hand, Boda Boda chairman has sounded warning to Boda Boda riders for not adhering to rules of working past safe hours as they are risking their lives. Boda boda wengine tuliwakataza kwamba waache kuendesha pikipiki usiku. Ndio tunaelewa kafi inaanza saa 4, but kwa stages tulisema no idling after saa 2, but they are not listening. We need the government, the police to help us to chase these people to go at home, because they cannot do it alone. They, however, appreciated police officers for their support as they call on county government to join hands with the police officers to end insecurity in the region. Jana tumezika mwingine hapa, tumetoa mwingine amepatikana ameuawa pale kwa barabara ya kwenda Sikata Lusaka Road, ambapo hatujafurahia sana. Security lights zenye tuliwekewa kitambo zimefail. Ziongezewe nguvu na zirudishe kwa kazi. Sisi tumelalamika. Sisi tunafanya kazi pamoja na serikali ya OCS. OCS anang'ang'ana vile anaweza kucontrol maneno, but he also needs support from the government. Vile ninavyo nalalamika hivi ni kwamba maskari wetu wana moyo ya kufanya kazi, but pia wanahitaji support. Wanahitaji support ya infrastructure, wanahitaji support ya magari zenye wanataka watembee na sisi, tusaidiane ili tucontrol maneno. Philip Simi, Maisha TV. In our Maisha business news, as the country prepares to unveil its 3.6 trillion shillings budget on Thursday this week, the country's public debt still remains a matter of concern. But even as analysts argue that the debt is rising to dangerous levels, the National Treasury has downplayed those claims, saying it is sustainable. Yatani will be tabling Kenya's biggest budget so far at 3.6 trillion shillings. Out of these, 2 trillion shillings will be proceeds of the government's revenues, leaving a hole in excess of 1 trillion shillings. To make the ends meet, the Treasury plans to borrow 900 billion shillings to fill the shortcomings in tax revenues. And therein lies the problem as the country's public debt continues to swell. The Kenya's public debt began to swell at an alarming rate from the year 2013 due to increasing government spending plans, forcing it to take loans to support the budget. The public debt has nearly quadrupled. Statistics from the central bank shows the public debt stood at 1.8 trillion shillings in January 2013. As at the beginning of this year, this figure stood at 7.4 trillion. The outbreak of COVID-19 pandemic has seen the government borrow more to support its response to the pandemic, with Treasury maintaining its living within its means. Economic observers, however, say the debt burden is worrisome and could damage the economy in the long term. Well, thank you so much, and that's all we had for Maisha Prime News. My name is Rida Chebet Kering.